What's good people, once again welcome to Achila TV. If you are new here manze, nataka kunifanyia favor moja. Make sure you hit that subscribe button. Alafu manze tuongea hapo chini comment section. Tell me your thoughts about this video. Well, once again the controversial gospel artist manze Ringtone Apoko ana make headlines tena this time around. Akona the TikTok girl Azziad Nassenya, najua nyi wote mnamjua. So manze, as you know manze, Ringtone has been single for the longest time, cause the last time I checked alikuwa anatafuta bibi manze. Well, he has been single for the longest time, na sahii manze ni kama ameangukia msichana mrembo Azziad manze. Nataka tu ni confirmie rumors manze, unadhani hao watu wawili manze wana date na unaona wata make couple poa ama ni tu showbiz? Unajua Ringtone ni msee wa showbiz manze, anapenda drama mingi. The last time pia alikuwa na katia Zari, akamnunulia siji Range Rover and stuff nini. So this time tujua atanunulia Azziad nini. But hiyo ndio story. Tell me your thoughts hapo chini. Hizi mapicha ni Photoshop na unadhani ni video ya ngoma wana shoot ama ni tu controversy? Hiyo ndio wanatafuta manze, cloud chasing, kitu kaa hiyo. So yeah, tell me your thoughts about the video hapo comment section. Peace. Yo wase, hii maneno ya corona, mnatengeza tu kabashi, mnatengeza bashi yako peke yako. Wewe niko peke yangu. Bashi nyumbani peke yako. You make your own bash. Hakuna anayetambua yale ambayo umetenda kote. Your own bash. Quarantine, wash your hands, keep safe, keep clean. Social distance. Hey, God bless you. Social distance, wash your hands, quarantine. Okay.